Hey, hello YouTube, back at it again. I wanted to go to the garage. Yesterday I couldn't get it fixed, the lights, so changed out the bulbs, and that was quite alright. So I'm gonna go to the garage and see how that works out. I want to take you with me on that one. Un momento, por favor. Just leave you in. Zo'n rock steady. Click clack. Oh, no, I forgot my drinking. Oh, I need to get that. Sorry guys for that. Un momento, por favor. Still, I got you rolling, even on 60 frames. Camera overheating. You never eat agua. It's about so. Off we go. Thanks guys for hanging in there. Please like and subscribe. Close the door, of course. Almost there. Behind the car. So this is the next day of trying to fix that light. Alright, I'm gonna strap you in. Click. Solder up on gasolina. Standing on gasolina. Like a charm, I'm gonna do noise reduction. Because I'm gonna leave the windows open. Off we go.
Eigenlijk moet ik iets hebben dat ik mijn telefoon ook daaraan kan klikken. Kijk jongens, en hier is nog een garage. Die wil ik ook nog wel even een keer babbelen. Even kijken later, want dit had er wel mooi spul staan, zag ik gisteren. Zie je, vet Pontiac. Pontiac. Wee. Mooi. Hier hebben we de schaar rechts vooraan. Gaat dat jongens, rustig aan. Goed kijken. Gaan. Deze bocht is heel gevaarlijk. Zie je? Ja, rustig aan. Nog eentje. Ik doe gewoon rustig aan hoor. Zie je, dit is een raar bochtje. Temperatuur mooi.